which is the first ever live Q&A of Modehouse. Modehouse is the producer of Triple S and Cosmo, the application. I'm so honored to be one of the speakers, and especially, I'm excited to talk about the Cosmo application and object. 안녕하세요. 저는 네이튼 킴입니다. 오늘 이렇게 모드하우스의 첫 번째 AMA에 함께할 수 있어 매우 기쁩니다. 특히 코스모와 오브젝트에 대해 이야기하게 되어 매우 영광이라고 생각합니다. Today, I'm here with Audrey. Probably you guys know her from our Discord server. She'll be translating this AMA from English to Korean. Audrey, can you say hi to our audience? 안녕하세요. 오늘 AMA 동시 통역을 맡은 오드리라고 합니다. Hello, I'm Audrey. It's so nice to finally speak to our fans. So this AMA will be held in both English and Korean for around 60 minutes. AMA는 영어, 한국어로 동시에 진행될 예정이고 총 60분 정도 소요될 예정입니다. We're going to start by answering the questions submitted by our fans, and then proceed to take a few live questions from our audience as well. You can leave your questions on Discord channel, AMA Live Question. Since today's AMA is focusing on Cosmo and Object, we will only accept questions related to this topic. So please leave questions on Cosmo and Object only. For those who are not selected, we will give you first-class object of the members you want. 우선 팬 여러분들께서 미리 보내주신 질문에 대해 답변드리고 청취하고 계시는 팬분들께 질문 몇 개를 라이브로 받을 예정입니다. 라이브 질문은 디스코드 채널 AMA Live Question에 올려주시면 됩니다. 코스모와 오브젝트에 관한 질문만 받을 예정이니 이 점 꼭 참고해 주시길 바랍니다. 선정된 분들께는 원하는 멤버의 퍼스트 클래스 오브젝트를 지급드릴 예정입니다. And of course, we'll do our best to answer your questions that haven't been answered in this AMA as well. 그리고 혹시 선정되지 않으시더라도 저희가 최선을 다해 디스코드 서버 안에서 또는 저희 커뮤니티 안에서 여러분들의 질문을 답변드릴 수 있도록 노력할 예정입니다. We received questions from December 9th to 11th, so 3 days in total, and more than 500 questions came in. We are always thankful for our community members' attention and love toward Triple S. 12월 9일부터 11일까지 총 3일 동안 500개 이상의 질문을 받았습니다. 트리플 S를 향해 팬분들께서 보내주시는 관심과 사랑에 항상 감사드립니다. We spent a long time to go through each question you send. However, because we have limited time, we had to select only some of the questions for this AMA. We are sorry for not being able to answer all the questions. But we hear your voice through this Discord community, so please share your idea and suggestions. The team and moderators will keep an eye on your feedback. 많은 시간을 들여 팬 여러분이 보내주신 질문들을 하나하나 다 살펴보고 신중하게 질문을 선택했습니다. 보내주신 질문에 모두 답하지 못하는 점에 대해서는 죄송하다는 말씀드립니다. 저희는 디스코드 커뮤니티를 통해 팬 여러분들의 여러 의견에 항상 귀 기울이고 있습니다. 앞으로도 많은 의견과 아이디어를 디스코드를 통해 나눠주시길 바랍니다. Well, the amount of time for the live Q&A session will depend on how much time you spend on the questions already submitted. So please stay with us until the end. 라이브 질문의 개수는 사전 질문에 답한 이후 남아있는 시간에 따라 정해질 예정입니다. 끝까지 저희 AMA를 청취해 주시길 바랍니다. Also, all of the Q&As of this AMA will be shared in Korean and English shortly after the AMA is over. AMA에서 나온 모든 질문과 답변은 추후 국문과 영문으로 공유될 예정입니다. Alright, then let's start right away. 그럼 바로 시작하도록 하겠습니다. First, let me introduce our talented product team member at Modehouse, who will answer your questions. So Chelsea, welcome to the AMA. Please say hi to the attendees and introduce about yourself. 오늘 저희 질문에 답변해 주실 모드하우스의 실력 있는 프로덕트 팀을 소개해 드립니다. 텔시님, 청취자 여러분께 인사해 주시고 자기소개 부탁드립니다.
Hello, I'm Chelsea and I'm working as a product owner at Modhouse. I'm responsible for A to Z of our application, Cosmo. So basically, every feature you see or use in our app, that's what I'm responsible for. As a product owner, my concerns are mainly about what features our users would want and how users can enjoy Cosmo even better. I and my team are doing our best to create such application. And Jude, who is in charge of app development, and Hyojun, a blockchain backend developer, are also sitting next to me. 안녕하세요, 첼시입니다. 저는 모드하우스에서 프로덕트 오너로 일하고 있으며 코스모의 A부터 G까지 기능을 담당하고 있습니다. 프로덕트 오너로서 저는 항상 유저인 여러분들이 어떤 기능을 원할지, 어떻게 해야 코스모를 더 즐기실 수 있을지 고민하고 이런 고민들과 트리플 S의 세계관을 기술적으로 잘 전달하기 위해 팀과 함께 노력하고 있습니다. 지금 제 옆에 앱 개발을 담당해주시는 주드님과 블록체인 백엔드 개발자인 효준님도 함께 자리해주고 계십니다. Alright, glad to have you, Chelsea. Now let's dive right in. We will start with the questions on the application Cosmo. 이제 본격적으로 AMA를 시작하도록 하겠습니다. 코스모 앱에 대한 질문들로 시작해 보겠습니다. First question is from a Discord user, Melt Banana. Cosmos seems to have basic features such as sending, filtering, and participating in Gravity. However, we want to know the foremost feature moving forward. 코스모가 갖춰야 할 기본적인 기능, 전송, 콜렉션, 필터, 그래비티 참여와 같은 기능들은 어느 정도 구현된 것으로 보이는데 향후 개발 일정에서 가장 우선시하고 있는 기능이나 추가 보완 계획이 무엇인지 궁금합니다. To give you guys a sneak peek of our direct upcoming updates of Cosmo, our Stand tab is getting ready to update to our second and third edition grid object. As the new year comes, our product team is actively discussing about 2023 roadmap. So we are listening to the user voices and opinions of our fans while coming up with ideas of new features. So please leave lots of brilliant ideas to the suggestion channel through our Discord channel. 우선 가장 가까운 업데이트부터 말씀드리자면 스탠탭의 세컨드, 서드 에디션 오브젝트 그리드 기능을 업데이트 준비하고 있습니다. 연초가 되면서 팀 내에서 로드맵 우선순위에 대해 치열하게 논의 중인데 내부 우선순위와 유저 보이스 등을 포괄적으로 고려하여 다양한 기능 업데이트에 대해 고민하고 있습니다. 여러분의 다양한 아이디어를 디스코드 서제스션 채널에 남겨주시길 바랍니다. Okay, it sounds there will be some updates on Cosmo soon. And the team is gathering ideas and suggestions from you as well. Please look forward to it and give us your feedback. 코스모에 곧 새로운 업데이트가 찾아올 예정으로 보이네요. 신규 업데이트에 많은 관심과 기대 부탁드리고 팬 여러분의 피드백과 의견 기다리고 있겠습니다. And the next question is from April Tao. What do you consider to be the main differentiator between Cosmo and other idol apps? 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 코스모와 다른 아이돌 앱들 사이의 주요 차이점은 무엇일까요? Cosmos' main unique factors are the followings. First of all, Triple S concept, and secondly, Cosmo application itself. First, as our fans will already know, we give our fans the opportunity to participate in decision making through voting. Through numerous voting manipulation scandals, we recognize the need for transparency. This led us to create an unalterable transparent voting system, which is Gravity. And secondly, we are currently in the process of working on this, but we're trying to enhance more features that will allow fans to consume more various contents and communicate two-way between artists and fans and fan to fan. We are in the works of devising how we could stand out amongst existing idol applications.
코스모 앱의 차별점은 크게 두 가지로 나눌 수 있을 것 같습니다. 트리플 S의 컨셉 자체의 차별점과 코스모 앱의 차별점이 그것입니다. 첫 번째는 팬분들께서도 잘 아시다시피 투표를 통해 참여를 할 수 있는 기회를 주는 것입니다. 기존 여러 투표 조작 및 사기 스캔들을 보면서 저희는 투명한 투표의 필요성을 느꼈고, 그렇기 때문에 절대 투명하고 조작될 수 없는 투표 시스템을 만들었습니다. 두 번째로, 이제 점점 추가될 부분이고 노력할 부분이지만 팬분들께서 다양한 콘텐츠를 소비하고 상호 간 교류하실 수 있는 기능을 추가할 예정입니다. 이 부분에 대해서는 기존 타 회사의 앱들과의 차이점에 대해 고민하고 있습니다. Yeah, the transparency is one of the most important thing. It's amazing how you're making a voting system that cannot be manipulated. Now, we're going to move on to the next question related to objects. For those who are not familiar to objects yet, it's basically a digital photo card. You can collect them and vote for the future of Triple S. 조작할 수 없는 투표 시스템을 만드시다니 정말 대단한데요. 이제 오브젝트와 관련된 질문들로 넘어가도록 하겠습니다. 오브젝트에 대해 잘 모르시는 분들을 위해 부가적인 설명을 드리자면 오브젝트는 디지털 포토카드입니다. 오브젝트를 활용해 트리플 S의 미래에 대해 투표하실 수 있습니다. So, would you guys consider making objects 3D rotatable in the Cosmos app? I think it would be way better cosmetically, and it's more exciting than just flipping the object to see the details. 코스모 앱상에서 오브젝트를 3D 또는 로테이션 가능한 버전으로 구현하실 계획이 있으신가요? 만약 해당 기능을 구현해 주신다면 오브젝트를 뒤집고 디테일을 확인하는 과정이 더 재밌어질 것 같습니다. Well, there's nothing we can't do, so we're thinking of different ways to improve experience of object to deliver a more lively experience for our users. 사실 못하는 것은 없습니다. 오브젝트의 발전 가능성에 대해 내부적으로 다양하게 고민하고 있으며 더 생동감 넘치는 오브젝트 경험을 유저분들께 선사하기 위해 최선을 다하겠습니다. Oh, there's nothing you can do. So I can see the team is pretty confident. And we can also get some valuable user suggestions from our Discord community, right? 맞습니다. 못하는 일은 없죠. 자신감이 느껴지는 답변입니다. 디스코드 커뮤니티를 통해 귀중한 유저분들의 의견도 받을 수 있을 것으로 기대됩니다. 그렇지 않나요? Why not? Modehouse is always open to the fans' suggestion. 그럼요. 모드하우스는 항상 팬 여러분의 의견에 귀 기울이고 있습니다. Okay, this question is from Florian M. Will there be different new packs in the shop in the future? For example, limited packs, reruns, and new seasons. 추후에 리미티드 에디션이나 예전 시즌, 새로운 시즌 같은 다른 패키지 상품들이 숍탭에서 판매될 예정인가요? We are always listening to our fans' voices on our Discord server, so we will do our best to introduce various packs that satisfies your needs. So please look forward to what to come in the shop tab as well. 저희는 디스코드 채널을 통해 팬분들의 의견에 항상 경청하고 있고 앞으로 다양한 상품을 출시할 수 있도록 고민하고 있습니다. 앞으로도 많은 기대 부탁드립니다. The next question is from Ru. What do the different classes of object mean? And will you introduce more in the future? 다양한 오브젝트 클래스의 의미는 무엇인가요? 또 추후에 새로운 오브젝트 클래스가 소개될 가능성이 있나요? As you know, the object classes that have been revealed are Welcome, Zero, First, Double, and Special. Each classes possesses some unique traits. Some of the traits you'll already be familiar with, and others such as Zero are yet to be revealed. Please keep an eye out for more object classes and their traits in the future. 팬 여러분께서 잘 아시는 것처럼 현재 공개된 오브젝트 클래스에는 웰컴, 제로, 버스트, 더블, 스페셜이 있습니다. 각 클래스마다 오브젝트가 갖고 있는 속성이 다른데요. 이 속성은 이미 공개된 것일 수도 있고 제로 클래스처럼 미공개 상태인 것일 수도 있습니다. 추가적인 오브젝트의 클래스에 대해서도 추후에 공개될 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드립니다.
Okay, the next one is from LD. Is there a time limit to purchasing first class objects? 퍼스트 클래스 오브젝트 같은 상시 구매 오브젝트도 판매 기한이 있을까요? When a new season begins, the new first class object will be released with new images from the season. When these new objects are released, the object of the past season won't be available anymore. 새로운 시즌이 시작되면 그 시즌의 이미지로 만들어진 새로운 퍼스트 클래스 오브젝트가 출시됩니다. 또한 새로운 오브젝트 출시와 함께 과거 시즌의 오브젝트는 더 이상 신규 제작되지 않는 점 참고 부탁드립니다. Gotcha. So I gotta collect all the Atom first class objects before they are all gone. 그렇군요. 그럼 현재 아톰 시즌의 퍼스트 클래스 오브젝트의 판매가 종료되기 전에 빠르게 수집해야겠습니다. By the way, Untu sent a question whether are there any plans for other ways of spending and using Gomo apart from voting, or will it always be strictly for voting only? 투표 기능을 제외한 꼬모의 사용처가 있을까요? 혹은 투표에만 꼬모가 사용될 예정인가요? As of right now, Gomo is being used for only voting in Gravity, but the utility of Gomo is open-ended. So please send in lots of suggestions in terms of how Gomo could be used to create a thriving community. 현재로서 꼬모는 주로 그래비티를 통해 팬분들의 투표를 위해 사용되고 있으나 그 이용처에 대해서는 다양한 가능성을 열어두고 있습니다. 팬분들이 아티스트의 활동에 더욱 기여하고 응원하고 또한 다양한 경험을 즐기실 수 있도록 꼬모가 사용될 수 있도록 더 좋은 아이디어 부탁드립니다. Thanks for the question. Thanks for the answer. From now, we will cover questions about some community and social activities as well. 답변 감사합니다. 지금부터는 커뮤니티와 소셜 활동들에 대한 질문들로 넘어가도록 하겠습니다. This question is from Bruno Holtz. Do you plan on letting users have a profile that is customizable and seen by other users? Maybe other users can see the collection of objects they have or customize their profile photo with a favorite object. 다른 유저들이 볼 수 있는 맞춤형 프로필 기능을 탑재하실 계획이 있으실까요? 다른 유저들이 어떤 오브젝트 컬렉션을 보유하고 있는지 볼 수 있거나 오브젝트를 활용한 프로필 사진을 설정할 수 있는 기능이 있으면 어떨까요? Actually, we really wanted to include this feature, but due to other high priority features, we simply couldn't get to it. There used to be lots of other emoji selections as well, but there are only so many features we can include in the MVP. We understand the need for profile customization and are brainstorming at the moment. So please send in your suggestions freely. 이 기능은 정말 넣고 싶었던 기능인데요. 다른 우선순위 높은 개발 기능들이 많다 보니 아직 본격적으로 개발을 착수하진 못했습니다. 사실 원래 다양한 이모지 선택권이 있었는데 MVP 기능이 많다 보니 현재는 기본 이미지로만 사용할 수 있게 되어 있습니다. 프로필 커스터마이제이션에 대해서는 필요성을 저희도 느끼고 있고 추후 고려할 계획입니다. 많은 의견 부탁드립니다. Yeah, and for now we are having the AMA with more than 250 fans. Thank you so much for participating. And we've got so many questions about the private message feature as well, which is same as DM. So you can communicate with other people through this feature. So this question is from Bo Hassa. Do you have plans to expand Cosmo to a two-way app such as Bubble and Weavers? Are you going to create a new application or just leverage some existing platforms? 현재 저희 AMA를 250분 넘게 청취하고 계신 것으로 확인하였는데 정말 감사합니다. DM 기능과 프라이빗 메시징 같은 기능들에 대한 질문들도 많았는데요. 양방향 소통에 대한 질문들로 넘어가도록 하겠습니다. 코스모를 타 아이돌 앱인 버블이나 위버스처럼 양방향 소통 앱으로 발전시키실 의향이 있으신지 혹은 새로운 앱을 만드시거나 기존 플랫폼에 들어가실 계획이 있으신지 궁금합니다.
Triple S is the idol of all possibilities, right? So we are open to all possibilities. So personally, we think that Cosmo could expand into two-way communication application while coexisting with other outside applications. 트리플 S가 모든 가능성의 아이돌에 걸맞게 저희는 모두 열려 있는 부분입니다. 지금으로서는 한 가지로 정해져 있다라고 이야기 드리기에는 어려울 것 같습니다. 개인적으로 양방향 소통 앱으로 활용되더라도 외부 어플들과 코스모가 공존할 수 있는 방법이 있다고 생각합니다. Are there plans to implement a feature for member posts and communication similar to something like Weavers on the Cosmo app in the future? Thanks for the question, Kad Sudo. 코스모의 위버스처럼 멤버들의 포스팅과 소통을 할 수 있는 기능을 미래에 탑재하실 계획이 있으실까요? We are thinking about how to increase live communication between the artists and our fans through Sigma Tab. But as of right now, it's hard to say if these features will be similar to Bubble or Weavers. We are open to various ideas. 시그마 탭을 통해 아티스트의 라이브한 소식과 아티스트 그리고 팬 여러분 간의 커뮤니케이션을 늘릴 수 있는 직간접적인 접점들을 제공하기 위해 현재 노력 중입니다. 하지만 기존 버블이나 위버스와 유사한 기능이 들어간다고 이 자리에서 말씀드리기에는 어려운 점 양해 부탁드립니다. 훨씬 더 넓은 범위에서 새로운 기능들을 고민 중이니 많은 관심 부탁드립니다. Actually, we're testing a lot of things behind the scenes, but we cannot share at this moment. So please, give us some time to finish them and let you know. And we're gonna move on to the next question about the voting system, Gravity. 팀에서 다양한 기능을 준비 중에 있다고 하니 앞으로도 기대가 되는데요. 다음은 투표 시스템 그래비티와 관련한 질문들로 넘어가도록 하겠습니다. Discord user Jackson asked, how do you think the first two gravities went? What will you change for the next time? 처음 두 그래비티의 진행 상황에 대해 어떻게 생각하시나요? 그리고 다음번 그래비티에는 어떤 점을 보완하시거나 바꾸실 계획이실까요? We still think we could have done even better, but I feel that we had a successful outcome thanks to the high level of interest from our fans. Until now, we had voted for big events such as creating dimensions or selecting debut songs for Triple S every few months. Yet we are planning to have more frequent event gravities, more casually related to albums in the future. 더 잘 만들고 싶었다는 아쉬움도 많지만 팬분들의 많은 관심과 사랑 덕분에 성공적으로 잘 마칠 수 있었다고 생각합니다. 지금은 몇 달에 한 번씩 아티스트의 디멘션 생성, 데뷔곡 선정과 같은 큰 이벤트에 대해서만 투표가 이루어졌었는데요. 앞으로는 앨범과 상관이 없거나 앨범과 좀 더 캐주얼한 부분에서도 팬 여러분께서 소통하실 수 있도록 그래비티를 준비할 예정입니다. 앞으로도 더 자주 그래비티로 팬 여러분을 찾아뵐 수 있도록 준비 중이니 많은 관심 부탁드립니다. That's a good news, Chelsea. So there will be more various gravities for us. 태은님 정말 좋은 소식이네요. 더 많은 그래비티를 기다리겠습니다. And this one is from Vibes. Thank you. So in the Cosmos app, will users be able to look at the results of past gravities after they are finished? As a fan, I enjoy looking at the results of Gravity, and I think new fans would appreciate seeing the history of triplets through the Gravity archive. 코스모 앱상에서 유저들이 지난 그래비티 결과를 그래비티 종료 이후에도 볼 수 있나요? 팬으로서 그래비티 결과를 보는 것을 좋아하는데 신규 팬들도 그래비티 아카이브를 통해 결과를 볼 수 있다면 트리플 S의 역사를 직접 볼 수 있어 좋아할 것 같습니다. Yes, thank you for the great suggestion. You can always look through the result through the polygon scan, as you know. But till now, you weren't able to check the result of the past gravity within the Cosmo app. But with the upcoming updates on the gravity, you'll be able to check the history of past gravity, but additionally also ongoing gravity and upcoming gravity too.
Please look forward to it. 네, 좋은 의견 감사드립니다. 물론 아시다시피 폴리곤 스캔에서 현재 확인이 가능하지만 코스모 앱상에서는 지난 투표 결과에 대해 볼 수 없었습니다. 앞으로 다가오는 업데이트를 통해 지난 투표, 예정된 투표, 진행되는 투표에 대해 볼 수 있게 준비할 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다. Okay, it seems definitely it's on the list of our work. And great. Let's go to the next question from USS Archer. How are the votes and the trades on Cosmo transparent? 코스모의 투표와 거래는 어떻게 투명하게 보여줄 수 있나요? Cosmo uses blockchain technology for transparency. Since blockchain data is open to the public by its nature, every object Cosmo transfer can be watched by anyone. This means every object transfer and Cosmo vote is 100% transparent. 코스모는 투명성을 위해 블록체인을 사용합니다. 블록체인은 그 자체의 특성 덕분에 모든 데이터가 투명히 공개되므로 누구나 코스모 앱의 오브젝트, 코모 전송 기록을 블록체인을 통해 볼 수 있습니다. 이 덕분에 팬분들 간의 오브젝트 거래나 코모를 활용한 그래비티 투표 과정은 완벽히 투명하다고 볼 수 있습니다. Okay, many of you might be curious about the object trading as well. So this question is from Wing Hon. Thank you. I have started trading objects via the Discord channel, but there were some problems, such as I could not receive the card I expected. Is there any upcoming safety measure to prevent scams or fraud? 이제 많은 분들께서 질문 주신 오브젝트 교환과 관련한 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 디스코드 채널을 통해 오브젝트 거래를 진행하고 있습니다. 혹시 받기로 예정된 오브젝트를 받지 못하는 등과 같은 스캠과 사기를 방지하기 위한 규칙을 발표하실 계획이실까요? That's a very good and important question. Our team is fully aware of this issue. However, since the current Cosmo app was not meant to be a marketplace, it is technically difficult to support such features. However, we plan to further facilitate fans exchanging items or engaging in various object activities by enhancing convenient features such as providing a more detailed transaction history and more. 정말 좋은 질문입니다. 해당 이슈에 대해 저희 팀도 인지하고 있습니다. 하지만 기본적으로 현재의 코스모 앱이 거래소를 생각하고 만든 앱은 아니다 보니 그런 부분에서 기술적으로 지원하기는 어려운 상황입니다. 단 거래 기록 등 편의 기능 강화를 통해 팬 여러분의 교환 및 다양한 오브젝트 관련 활동의 편의성을 더욱 지원할 계획입니다. Okay, until there's further updates on it, please be careful on your object trading. So the next question is from Quick Mac. Would there be a possibility that objects would be available for trading or to be sent on OpenSea? 추가적인 업데이트가 있기 전까지 오브젝트 트레이딩을 하실 때 꼭 주의 부탁드립니다. 다음 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 추후에 오브젝트가 오픈시상에서 거래될 가능성이 있나요? It seems difficult to give a definite answer right now, as it's difficult for the general public to use OpenSea. So not in the near future, but we are considering it from a long-term perspective. 지금 당장 확실하게 답변을 드리기에는 어려울 것 같습니다. 우선 일반적으로 오픈C를 사용하기가 쉽지 않기 때문에 지금 당장은 어렵고 장기적인 관점에서는 고려하고 있습니다. All right. The next question is from Evergreen. I have many second edition objects on my Cosmo app, which I cannot put on current grid. I want to put my Kaede special object on the grid so bad. So my question is, will we get second edition grid soon? 세컨드 에디션 오브젝트가 코스모 앱에 많이 있지만 현재 그리드에 넣을 수 없는 상황입니다. 카에데 오브젝트도 그리드에 정말 넣고 싶은데 혹시 두 번째 에디션 오브젝트들의 그리드 기능이 곧 출시될 예정일까요? Yes, for sure.
And it's coming very, very soon, so please wait just a little more. 네, 정말 곧 나올 예정이라고 합니다. 조금만 더 기다려 주시길 바랍니다. Great. So the new grid for the second edition will be coming soon. By the way, here's another question about the grid from Milan. Will old grid challenges on the stand tab ever come back after there is a new one? 좋습니다. 조만간 두 번째 에디션 그리드가 나온다고 하니 기대가 되는데요. 이제 다음 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 새로운 챌린지가 스탠탭에 들어오면 현재의 챌린지가 스탠탭에서 계속 노출되나요? It seems that the answer to this question may vary depending on which challenges we're talking about. There may be challenges that are always held, and there may be challenges that end within a certain period of time. Regarding this, we are planning to make sufficient announcement when there are updates. However, we are always open to the feedback from our fans, so we will actively reflect on your opinion related to this. 해당 질문은 챌린지별로 답변이 다를 것 같습니다. 항상 유지되는 챌린지가 있을 수도 있고 기간 한정으로 끝나는 챌린지가 있을 수도 있습니다. 이와 관련해서는 신규 챌린지를 시작할 때 충분한 공지를 진행할 예정이니 업데이트 시 공지를 확인해 주시면 정말 감사하겠습니다. 저희는 언제나 팬 여러분의 의견에 귀 기울이고 있기 때문에 팬분들의 의견을 적극적으로 반영할 것입니다. Okay, the next question is from SSL. What happens if my email is hacked? Are there any guidelines? Also, can you change the login method as well? 메일 계정의 해킹의 경우 대응 방법이 있나요? 추가적으로 로그인 방법의 변경이 가능한가요? We know that our fans cherish objects and put great effort to collect those. So we put our great attention to security as well. And we deeply understand that a lot of users are having trouble with our login process, as many users in Discord are reporting it. Please understand that we are using external solutions for maximum security, and it takes some time to change the system. Please submit a ticket on our Discord server for any troubles you may have. We'll try to do our best to get to you as quickly as we can. So thanks for your understanding. 많은 팬 여러분들께서 저희 오브젝트를 소중히 여기고 모으시고 있는 점에 대해 잘 알고 있습니다. 그렇기에 모드하우스는 보안에 각별한 신경을 쓰고 있습니다. 로그인 방식을 비롯하여 팬분들이 불편함을 느끼시는 부분들에 대해 최대한 인지하려 노력하고 있습니다. 현재 로그인은 안전한 보안을 위해 외부 전문 업체의 솔루션을 사용하고 있어서 지금 당장 변경하기에는 어려움이 있습니다. 로그인에 문제가 생기실 경우 디스코드 티켓을 통해 말씀해 주시면 최대한 빠른 대응을 해드리고 있으니 시스템 개선 때까지 이해 부탁드립니다. Well, security matters. I personally suggest you to, do the 2FA measure for the, Discord login. So, and as you may know, the team and our enthusiastic moderators are always in our Discord server to help you. Please let us know if you are in a trouble. 보안은 매우 중요하니 디스코드를 사용하실 때 2FA 인증도 해보시는 건 어떨까요? 저희 팀과 모더레이터 분들이 디스코드에서 최선을 다해 도와드리고 있으니 불편이 생기시면 편하게 연락 부탁드립니다. Okay, here's the 19th question from Pangu. Are the purpose of the videos and photos released on Cosmo made to be available for a short time only? 코스모 앱에서 공개되는 영상 및 사진은 단기적인 시간 동안만 공개되는 게 목적인가요? Yes, the Cosmo exclusive section is intended for short-term releases only. The ultimate goal is to develop the application into one that allows users to collect objects, participate in Gravity, and enjoy SSS exclusive content. So we are planning to release more content exclusively on the Cosmo app through Sigma tab. So please come visit often. Thank you. 네, 코스모 엑스클루시브 섹션은 단기 공개를 목적으로 하고 있습니다.
저희는 궁극적으로 코스모 앱에서 오브젝트를 모으고 그래비티에 참여하는 것과 더불어 트리플 S의 독점적인 컨텐츠를 즐길 수 있는 어플리케이션으로 발전시키려는 목표를 가지고 있습니다. 앞으로도 더 많은 컨텐츠들을 코스모 앱상에서 독점적으로 공개할 예정이니 자주 들어와 주시고 찾아주시고 사용해 주시면 감사하겠습니다. Alright, finally, here's the last question for today before we start the live Q&A session. This one is from Sunny Oppa. Thank you. I've been uploading some Polaroids for S on Cosmo, but I cannot save them. So I need to screen capture on my smartphone. Is there any way to improve this technically? 사전 질문들 중에서는 마지막 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 현재 코스모 앱에서 오브젝트와 매일 올라오는 멤버들의 폴라로이드 사진이 저장 불가능한데요. 핸드폰 캡처로만 저장을 하는 상황인데 이 점에 대해 혹시 기술적으로 개선이 가능할까요? It's technically not impossible, but the reason behind uploading Polaroid picture of us in the Sigma tab is as a form of gift to the fans who visit Cosmo daily. We are still discussing whether to allow saving the Polaroid pictures. Please think of it like an Instagram story where you only have 24 hours to see the story and cannot save it. Yet you can still enjoy it as long as you check the app. Other plans for enjoy the Polaroid pictures are currently in the works, so please look forward to them. 기술적으로 어려운 기능은 아닙니다. 하지만 현재 저희가 폴라로이드를 시그마 탭을 통해 공개하는 것은 코스모 앱을 매일 방문해 주시는 팬분들을 위한 즐길거리를 제공하기 위함입니다. 따라서 추후 해당 기능을 넣을지에 대해서는 고민 중입니다. 인스타그램 스토리처럼 24시간 안에 봐야 하고 저장은 어렵지만 인스타에 들어가면 충분히 즐길 수 있는 컨텐츠로 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 다만 폴라로이드 사진을 즐길 수 있는 다른 기획들도 준비 중이니 많은 기대 부탁드립니다. Awesome. Now let's start the live Q&A session, everyone. Thanks for waiting. We're going to start about 3 to 5 questions from our Discord channel, AMA Live Question. So please feel free to leave any questions, especially focused on the Cosmo and object. 이제 청취 중이신 팬분들을 대상으로 라이브 질문을 받고 답변을 드릴 예정입니다. 지금까지 기다려주셔서 정말 감사합니다. 디스코드 AMA 라이브 질문 채널에서 3개에서 5개 정도의 질문을 선정해 답변을 드리고자 합니다. 정말 많은 분들께서 질문을 올려주고 계신데 코스모와 오브젝트에 관련한 질문 부탁드립니다. 감사합니다. Well, please give us some time to select some of the questions. So I can see so many questions there. What's the benefit of zero class object? And there you can see, is this AMA recorded? Will we get a feature to favorite objects we don't want to trade? We get a feature. Yeah, there are so many questions. So we have about 20 minutes until it's finished. As said, we can only answer the questions especially about the Cosmo application and object today, because the main topic is about that. So, and also we're gonna give you the first class object for those who are selected for their questions today. 정말 많은 분들께서 질문을 올려주고 계신데요. 저희 AMA가 20분 정도 남은 상황에서 저희가 모든 질문들에 답변 드릴 수는 없는 상황 양해 부탁드립니다. 코스모와 오브젝트에 대한 AMA인 만큼 해당 주제에 대한 답변만 드리는 점 역시 양해 부탁드립니다. 지금까지 함께 해주고 계셔서 정말 감사합니다. As we mentioned, you can also leave questions in Korean as well. 그리고 한국어로도 질문 남겨주시면 저희가 영문 답변까지 준비해서 답변 드릴 예정이니 마음껏 남겨주시길 바랍니다.
Okay, let me pick some of the questions starting from now. So the first question is from fellow color Deviento. Thank you. Could some daily activity be added to the Cosmo application? Sum of points for daily login that when reaching a certain number can be exchanged for prizes. 코스모의 어플에서 일일 활동이 추가될 예정인가요? 예를 들어, 일 로그인 포인트 합계로 보상을 받는 식의 기능이 추가될 수 있을까요? Daily login. Yes, yes, of course. We are planning various events, not only in Discord, but also in our Cosmo application. But it will take some time. So thanks for your suggestion on our daily login points, and we are brainstorming possible events, fun events, and activities, including your idea. 디스코드뿐만 아니라 앱 내에서도 다양한 이벤트를 진행하려고 계획 중에 있습니다. 하지만 시간이 좀 걸릴 예정입니다. 말씀해주신 출석 이벤트를 포함해서 다양한 아이디에이션 진행 중에 있으니 기다려주실 수 있으시면 정말 감사하겠습니다. Yeah, it might be interesting if we have some daily task or missions in the Cosmo application. So, great. I will also look forward to further events. And since Christmas is near, there are a lot of questions about Christmas as well. Yes, we are also excited for Christmas too. And there are two questions for Christmas, as I see. First, Zamdo asked whether there will be some special Christmas event. And second, Loliel2 asked, will there be Christmas-themed objects this month? 네, 좋네요. 데일리 이벤트와 같은 기능들 저도 기대하고 있겠습니다. 크리스마스가 가까워지니 크리스마스와 관련한 질문들도 많이 들어왔는데요. 저희도 크리스마스에 대해 매우 기대하고 있습니다. 크리스마스와 관련해 두 가지 질문 받아볼 예정입니다. 첫 번째로는 스페셜 크리스마스 이벤트가 있을까요? 그리고 두 번째로는 크리스마스 테마 오브젝트가 나올까요? 입니다. Yes, we are planning Christmas events and also new content for our fans. And I'm sure you'll all love it. So please look forward to it. 네, 크리스마스를 맞이해 팬분들께서 즐겁게 참여할 수 있는 이벤트와 새로운 콘텐츠를 기획 중에 있습니다. 많은 기대와 관심 부탁드립니다. Okay, this one is probably from the Discord member, Pitchmint. Okay, is there a plan to allow users to post vote proposals? 네, 이건 저희 라이브 질문 중에 세 번째 질문인데요. 투표 안건 자체를 유저들도 올릴 수 있게 할 계획은 혹시 없으실까요? That's very good idea, but I cannot give a definite answer right now. Yet, what we can say is that the topics of gravity will continually expand and will have a lot of possibilities. So, and during the process, users' opinions and preferences will be fully reflected. And so the answer is possible in the far future because we are idle of all possibilities. Good to know that. 정말 좋은 의견이고 정말 좋은 아이디어이지만 지금 딱 그렇다라고 답할 수는 없을 것 같습니다. 저희가 말씀드릴 수 있는 부분은 그래비티의 주제가 지속적으로 확대될 예정이라는 것이고 그 과정에서 유저분들의 의견과 선호도가 반영될 것이라는 점입니다. 먼 미래에는 이가 가능할 것으로 보이지만 지금 당장은 조금 어려울 수도 있을 것 같네요. 저희는 모든 가능성의 아이돌이기 때문에 언젠간 가능하지 않을까 싶습니다.
That was really a good question. Because this is a live Q&A, sometimes we cannot answer right away. But we will, discuss internally with your feedback and opinion. So yeah, thank you so much, Pitchmint. And the next one is from Theus. Is Cosmo being as profitable for the company as it was planned? Do the girls earn a share of the profit from Como purchases? 라이브로 저희가 지금 질문을 받고 있기 때문에 당장 바로 말씀드리기 어려운 질문들도 있는 점 양해 부탁드립니다. 코스모가 기획대로 회사에 이익이 되고 있나요? 트리플 S에게 수익이 분배될 예정인가요? 라는 질문 주셨습니다. As mentioned in several press before, profits from Object will be shared to our artists even before the cumulative BP is not made. We think this new attempt will make the K-pop market more authentic and reasonable. We want to grow with our artists with proper compensation for their contributions. 이전 몇몇 언론에서 기사화되었듯이 오브젝트로 발생하는 수익인 누적 손익분기점에 도달하기 전에 아티스트 분들께 나눠드릴 예정입니다. 저희는 저희 아티스트 분들과 함께 성장하고 싶고, 그렇기 때문에 저희가 생각하는 보상을 당연히 지급할 예정입니다. Well, unlike other high energy consuming blockchain that utilizes anything, proof of work system, we are utilizing the blockchain to enhance the transparency while, building and growing a K-pop idol, which is meaningful. So please looking forward to the next big thing from us. And the group is growing really fast since a few months ago. So the next question is from Bulgaria Grown Potato. So how are objects environment friendly? Or are objects acting like traditional NFTs, where mining is involved to confirm every trait? So 다음 질문은 오브젝트가 친환경적인지에 대한 질문입니다. 기존 NFT처럼 트레이드당 채굴을 해야 하는 구조인지 또는 오브젝트가 친환경적인지 질문 주셨습니다. Unlike other high energy consuming blockchains that utilize the proof of work system, Polygon network utilizes the proof of stake system, which does not waste power, making it eco-friendly. So our object is based on Polygon network. So we are quite eco-friendly. 에너지 소비를 위해 Proof of Work 시스템을 사용하는 다른 블록체인들과 달리 폴리곤은 에너지 낭비를 하지 않는 Proof of Stake 시스템을 사용한 친환경적인 체인입니다. 오브젝트는 폴리곤 체인을 사용하고 있기 때문에 꽤나 친환경적인 접근이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. So today, up until now, we've covered 5 questions for the live Q&A session. And surprisingly, we've answered almost like 25 questions today. So we are gonna pick the last question from our Discord community, which is about Jayden Zhang, CEO of Mode House. Interesting. This might be the last question for today's AMA. And maybe most interesting one. So, is Jayden Zhang nice and kind? How is the employee welfare? This question is from Hemshigi. Thank you for the question. 아쉽게도 마지막 질문입니다. 이 질문은 조금 특별한 질문인데요. 직원 복지는 괜찮은지, 제이든 정 대표님은 친절하신지 물어봐 주셨습니다.
Thanks for the question. Employee welfare is wonderful, but I want more in the future. And Nice. Jaden Jung is nice and kind. Yeah, I bet he's listening to this as well. You can secretly leave some comments in our Discord server if you want to say more. Sure. 햄식님 질문 감사합니다. 직원 복지는 좋고 만족스럽습니다. 제이드님은 매우 친절하시고 좋으신 분입니다. 제이드님 AMA 혹시 지금 듣고 계신가요? 디스코드 서버를 통해서 비밀스럽게 저희 직원분들이 의견을 남길 수도 있을 것 같네요. Okay, that was our last question. So thank you so much for participating today's AMA. It was our first ever live Q&A session, and we were so nervous, but we hope you pretty satisfied about it. And we want to do more AMAs in the future to communicate with you directly. So thank you so much for your valuable questions, and please let us know if you need more answers or more information through this Discord server. So thank you for your time, and looking forward to seeing you again. Thank you. 이것으로 금일 저희가 준비한 AMA가 끝이 났습니다. 저희의 첫 번째 AMA에 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 팬 여러분과 직접적인 소통을 위해 추후에도 AMA를 진행할 예정이니 그때도 꼭 함께해 주시길 바랍니다. 해당 세션을 통해 평소 코스모에 대한 의문점들이 조금이나마 해결되셨기를 바랍니다. 이번 기회를 통해 저희도 팬 여러분들께서 어떤 개선을 원하시고 평소 어떤 생각을 갖고 계셨는지 알 수 있었습니다. 앞으로도 팬분들의 의견에 귀 기울이고 경청하는, 노력하는 모드하우스가 되겠습니다. 다시 한번 시간을 내주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. This AMA session and the voice call within 30 seconds. So have a great day and good night for some of you, and see you next time. 네, 30초 이내로 이제 이 해당 채널을 닫을 예정인데요. 많은 참여와 관심 감사하고 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.